Die Abendluft im Inneren des John F. Kennedy International Airport, trug das konstante Summen von tausenden Leben. Die sich in verschiedenen Richtungen bewegten. Koffer rollten über Glaunen sind den boarding Durchsagen halten durch das Terminal, und reisend hielten aneinander vorbei mit der vertrauten Dringlichkeit von Menschen. Die Versachen der Zeit davon laufen. Terminal 4 war in diesem Abend besonders voll. Es war ein kalter Dienstag im November, und Flug über den Atlantik begannen ihr Ende Chetlichen Abflow. G. Melissa Jenkins ging mit mir den, aber entschlossen Schritten durch das Terminal. Sie war 28 Jahre alt, und ihre Fung hingen wie ein schwerer Mantel. In den letzten 72 Stunden hat sie kaum geschlafen. Meetings, Präsentationen, Verhandlungen. Kopf lief die ganze Zeit auf Hochtouren. Aber trotz der Müdigkeit in ihren Knochen wurde auch ein Stillzufriedenheit in ihrer Brust. 3 Tage zuvor war sie in einen Konferenzraum in Manhattan gegangen. Nur mit einem Laptop und einem Traum. Jetzt ging sie mit einem unterschriebenen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Dollar für ihr Startup. Unternehmen hinaus. Melissa hat ein Technology-Unternehmen namens Apex Logistics Solutions mitgegründet in det. Ein klein, aber äußerst ehrgeizige Firma, die sich darauf konzentriert. Eins der kompliziertesten Probleme im modernen Gesundheitswesen zu lösen. Die Logistik des Organtransports. Krankene User in der gesamten Ausgesehen dar möchten mit demselben Problem. Wenn ein Organ für ein Transplantation verfügbar wird, war Zeit als. Minuten konnten den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Apex hat einen Algorithmus entwickelt, der Luftfrachtwage, Krankenhausbereitschaft und Transportzeiten bis auf die Sekund koordinieren konnte. Die meisten Investoren hatten es abgelehnt. Aber der Krankenhausvorstand, den sie gerade in Manhattan getroffen hat, verstand endlich den Wert. Sie unterschrieben den Vertrag. Melissa war ein Stunde zuvor aus dem Wolkenkratzer getreten und hat das Gefühl gehabt, als tut sich die Welt plötzlich geöffnet. Jetzt wollte sie einfach nur schlafen. Ihr First-Class-Ticket nach London Heathrow lag ordentlich im digitalen Wallet auf ihrem Handy. Sie hat es sich als Belohnung gebucht, nachdem sie den Deal abgeschlossen hat. Nicht das Gemand vermuten wo wurde, das sei First-Class-Flug, wenn man sie ansah. In einer kleinen Flughafen, Toilette hat sie ihr Stiefgesser Febskleidung gewechselt. Der Scharfbläser und der Bleistifttrock, die ihr im Konferenzraum geholfen hatten zu dominieren, waren ordentlich in ihrem Rucksack gefaltet. Jetzt trug sie ihr bevorzugsreiches Outfit, einen übergroßen grauen Yale University Hoodie, dick schwarze Leggings und abgetragen weiße Sneakers. Comfort, nach 22 Stunden Verhandlungen war Comfort unbezahlbar. Als Melissa sich geht B-22 hört, sah sie das Flugzeug draußen hinter den großen Glasfenstern warten. Ein Boeing 777-300ER. Riesigen Flugel erstreckten sich über die dunklen Lichter der Startbahn wie ein schlafender Ries, der sich darauf vorbereitet, den Atlantik zu überqueren. Passagier bildeten bereits Linien am Boardingbereich. Ein Durchsage erklang über die Lautsprecher. Wir begrüßen jetzt unsere First Class und Diamond Medaillenmitglieder zum Priority Boarding für Trans-Global Airlines Flug 409 nach London Heathrow. Melissa admit langsam aus. Perfect Timing. Se stellte sich in die Priority, lane und schloss sich der kleinen Schlange von Reisenden an. Vor standen mehrere Lolter Gesellschaftsut in Turen Mass geschneiderten Anzeigen. Hinter ihnen befand sich ein wohllebendiges Paar, dessen Designerkleidung praktisch luxusfrei. Melissa stand ruhig da und hielt ihr Handy mit dem geöffneten digitalen Boarding Pass. Am Eingang zur Fluggespräch stand ein Flugbegleiterin. Die Passagier begrüßte ihr Namenschild Lady Chloe Davenport. Chloe war die Definition von polierter Airline, professionalit. Ihr Uniform sah perfekt maßgeschneidert aus. Ihr blondes Haar war zu einem makellosen französischen Noten gedreht, der sich nicht einmal bewegt, wenn sie den Kopf dreht. Ihr Make-up war makellos, und ihr roter Lippenstift formt ein perfektes professionelles L-Chell. Fun und Sinjar lang hat Chloe als Senior Flugbegleiterin für Trans-Global Airlines gearbeitet.
und in einem Kopf war die First Class Kabine etwas Heiliges. Ein Raum der Elite reisenden Erfahrungsschriften prominenten und den Menschen vorbehalten war, von denen sie glatt, dass sie dorthin geirrten. Der erste Geschäftsmann trat vor. Willkommen an Bord, Mr. Hughes, sagte Chloe herzlich. Champagner wartet in ihrem Sitz, das wohlhabende Paar folgt. So schön, sie bade wiedersehen, sagt sie mit einem weiteren strahlenden Lächeln. Dann trat Melissa vor. Chloe's Lächeln verschwand sofort. Ihre Augen glitten über Melissas Hoodie. Sehr pief und Sneakers. Ein langer stiller Moment verging. Dann verschob Chloe sich late und blockiert den Eingang. Entschuldigen Sie, sagt sie freundlich, obwohl die Freundlichkeit nützlich klang. Das Boarding für die Hauptkabine hat noch nicht begonnen. Sie müssen im Terminal warten, bis ihre Gruppe aufgerufen wird. Melissa blinzelte leicht überrascht. Ich bin in Gruppe 1, antwortet sie ruhig. Sie hab late our Handy. Ich bin in der First Class. Chloe schaut nicht einmal auf den Bildschirm. Statusen latch sie Kurs affig lig. Die Lut verwechseln die Boarding Zonen ständig. Sag sei, lassen Sie mich ihr Handy sein. Ohne auf Erlaubnis zu warten, nahm Chloe Melissa das Telefon aus der Hand. Ihr perfekt manig roter Finger tippt auf den Bildschirm. Ihr Augen verringten sich. Der Boarding Pass seit Dittlich Melissa Jenkins, Sitz 1a First Class Chloe runzelt die Stern. Das ist seltsam, murmelt sie tippte Nut auf den Bildschirm als urd sie erwarten, das sich die Wortplötzlichen ändern. Haben Sie einen Buddy Pass benutzt? Fragte Chloe scharf. Nein, antwortet Melissa, ich hab das Ticket gekauft. Chloe sah nicht überzeugt aus. Standby Upgrades garantieren keinen Sitzplatz bis nach dem Boarding, sagt sie. Es ist kein Upgrade, antwortet Melissa und nahm ihr Telefon ruhig zurück. Ich hab das Ticket bezahlt. Ihr Ton bleib ruhig aber fest. Wenn es Ihnen nix ausmacht, nur werde ich gern meinen Sitzplatz finden. Chloe's Kiefer spannte sich. Irgend etwas in Melissas ruhiger Selbstsicherheit irritiert sei. Gut, sagt sie kalt. Sitz 1a ist links. Melissa ging on ein weiters Wort in our Vorbe. Die First Class Kabine war maft belichtet und ruhig. Gestaltet wie ein Private Lounge stat wie ein Flugzeug. Großlieder Sitze standen in eleganten einzelnen Pods, die Privatsphäre und Luxus boten. Melissa fand ihren Sitz am Fenster vorn. 1a sie legte ihren Rucksack ins Fach, sank in den weichen Sitz und schloss Kurs die Augen, endlich. Sie setzt ihre Noise cancelling, Kopfhörer auf und versucht sich zu entspannen. Doch die Spannung vom Gate bleib schwach in ihrem Kopf. Auf der anderen Seite des Ganges beobachtet ein Mann mittleren Alters in einem Tourenanzug sie Kurs, beverer zu seiner Zeitung Zero Kakada. Sein Name war Theodore Hughes, war ein Hedge Fund Manager mit einem Vermögen von Hunderten Millionen. Workt bereits generiert von der bloßen Anwesenheit der leger gekleideten Passagieren neben ihm. Die Kabine fu lelti sich langsam, wohrend waiter First Class Passagier einstiegen. Chloe bewegt sich elegant durch den Gang und trug ein silbernes Tablet mit Champagnergläsern. Ihr Verhalten gegenüber den anderen Passagieren war warm und aufmerksam. Sprudelwasser, Mr. Hughes. Champagner für Sie, Sir. Aber als sie Ray 1a errät, dreht sie sich weg, und Melissa überhaupt zu beichten. Melissa bemerkt es, natürlich bemerkt sie es. Aber sie sagte nichts. Statusen holt sie ihr iPad heraus und begann Codezählen zu überprüfen. 10 Minuten später verstummt die Boarding Musik. Chloe kam den Gang zurück ihre ab sie klickten scharf auf dem Teppich. Sie blieb neben Melissas Sitz stehen. Entschuldigung, sagte Chloe laut. Melissa nahm einen Kofferer ab Ich brauch sie, ihre Sachen zu nehmen und den Sitz zu verlassen. But Melissa runzelt liet die Stern. Warum, ist ein Problem mit ihrem Ticket. Melissa setzt sich gerade hin, ein Ticket wird am Gate geskant. Chloe verschränkte die Arm. Der Gate Agent hat mich gerade informiert, dass es einen Betrugsalarm im Zusammenhang mit der Kreditkarte gibt, mit der dieser Kauf getätigt wird. Melissa starrt sie an.
a das ist glitch, a mein Firmenkart Word vortagen freigeben, Chloe zuckt mit den Schultern, das System seit das anders, das Zeit of das Hinterendes Flugzugs, ich habe einen Sitzplatz in 34 Wurf gebar. Melissa sah sie ruhig an, neben den Toiletten, das Waterie korrekt. Melissa schüttelt langsam den Kopf, ich gehe nicht, Chloe's Augen blitzten. Sie versuchen diesen Flug, Melissas Stimme bleib ruhig, ich habe diesen Sitz bezahlt. Ta Chloe bekte sich an her unsenkte Stimmung. Wenn sie sich wagern zu gehen, wird sie als die Rende Passagieren einstufen. Melissa sah direkt in die Augen. Rufen sie, wenn sie rufen müssen, für einen Moment wirkt Chloe schockiert. Dan wird sich ergesicht. Gatzeste zur vorderen Galley Griff zum Intercom-Telefon. Stimme halt durch die Kabine. Captain, wir haben ein feindliche Passagieren in der First Class, die sich weigert, den Anweisungen der Crew